Hello to our viewers. My name is Harold Gardon. I'm the Millennial Wealth Planner and welcome to the 85th episode of the Late Night Tambayan with TPG and MWP. So if hindi ka makatulog, no, dito ka na lang tumambay kung saan tayo mag-chill and we will discuss personal finance and life in general. And syempre, Happy New Year din, no, partner? Yes, Happy New Year everyone, and we have exciting times ahead. So, panibagong taon, panibagong mga episodes or mga topics ang pag-uusapan natin dito sa Late Night Tambayan. I'm Christiane Temanel, founder and content creator of The Prudent Generation. And we are live po on different platforms. We are live sa TPG and MWP Facebook pages and YouTube channels, and we are also live on TikTok. Ayan, partner. Ayan. So dito, no, baka sa mga nagtatanong, wait lang, biglang nagsalita ang ating iPad. So, ayan, sa mga nagtatanong, ano nga ba ginagawa natin dito sa Late Night Tambayan? So, itong Late Night Tambayan po ay nabuo dahil nung mga panahon ng mga ECQ at kung ano-anong klaseng Q, no? Pati barbecue ay nandyan. At kami nag-usap nga ni Mr. TPV na ano ba yung pwede natin gawin na we can add value to our fellow millennials, Gen Z, no, the next generation, and also yung mga Gen X and boomers natin na millennial at heart. So, kaya nga makikita nyo kung mache-check nyo po yung mga Facebook pages namin, YouTube channels namin, iba't iba po, diverse po, no, yung mga topics natin. Aside from insurance, investment, meron po dyan about videography, photography, starting a business, no, yung mga kumikitang millennial segments natin. So, nandun po kami to give value to you. At kung meron pa po kayong mga gustong topics, no, na gustong i-discuss, feel free to message us o kung may mga friends kayo na gustong maging guest namin, feel free to share. So for tonight po, ang discussion natin, it's about the forecast, no, for 2021. We invited an architect and a Chinese metaphysics expert of Feng Shui expert. And kung may mga friends kayo, no, na sa tingin nyo will be interested, feel free to tag them, feel free to share this live stream, no, to your Facebook pages. At partner, ano pa ba ang meron dito sa Late Night Tambayan? Yeah, syempre, kahit bagong taon na, hindi mawawala yung ating GCASH. We'll share our live session from TPG and MWP Facebook pages. And mamaya, ay meron po tayong katanungan before the end of our show at 11 p.m. And ayan, kung sino po ang nakapag-share at makakasagot ng tama sa ating tanong ay sila po yung pwedeng manalo ng 50 pesos GCash. So sa TPG po, sa TPG FB page kayo mag-comment. So we are live din pala sa Prudent Generation Community, pero dapat sa FB page po kayo mag-comment. And sa kay partner naman, dapat sa YouTube channel niya kayo mag-comment sa Millennial Wealth Planner, Harold Gardon Millennial Wealth Planner YouTube channel. Ayan. And partner, pwede na rin pala sila mag-send ng virtual gifts sa TPG. Ayan. So kung na-appreciate or if we give value to you, so send virtual gifts po sa TPG FB page. Ayan, partner. Ayan. So, pwede po kayo mag-share ng stars, no? Tama, partner, no? Stars. At yan po. At sa YouTube channel nga po ni MWP, pag wala po kayo magawa, pwede nyo rin pupuntahan kasi konti na lang po para ma-monetize na rin. Malaking tulong po yan, no? Kung kayo po ay content creator and you want to be featured, feel free to comment lang po and we will post later kung ano man po yung page na o content creator kung saan page po kayo, no, and naniniwala tayo na tayong mga millennials, no, at mga zennials, tayo na lang po magtutulungan, libre lang naman po mag-heart, libre lang din naman po mag-like at mag-subscribe. So partner, introduce ko na ang guest natin for tonight. Okay? Okay, so ang guest po natin tonight, pasensya na po, no, medyo nagkamali lang dun sa sa title, no, pero ang guest po natin ngayon is si Miss Melissa Villanueva Lim. So isa po siyang registered na architect and feng shui consultant. So sabi kasi yung story po kasi ni Melissa ay sabi niya, okay, isa akong architect and nakita ko, no, na parang malaking factor pala na pag yung bahay mo maliban sa magandang design, maayos din yung pagkaka-place, no, kumbaga yung feng shui o yung arrangement. And sabi niya that's why pinag-aralan niya etong feng shui din. And syempre sabi niya dito, no, na-master po niya yung science of feng shui and she studied how creating harmony in the way we design our home can greatly improve
our life. So, at siya po ay ano po no, siya po ay an architect that specialized in residential architecture and was able to study under feng shui masters in the Philippines, Singapore, Malaysia, and in the US. So ang goal po niya is to attract health, happiness, abundance, and positive experience in our home. So without further ado, let's give a lot of hearts, no? A lot of hearts to our guest architect, Melissa Lim. Hi, Melissa. Hi, good evening. Ayan. So thank you for accepting our invitation and we are very excited to learn from you. Ayan. And thank you also for inviting me. I am honored that you invited me tonight. Ayan, thank you. So, sa ating mga viewers, no, again, feel free to share this or tag your friends. At kung may questions kayo, feel free to comment later. Pero Melissa, as part of our tradition dito sa Late Night Tambayan, manunod tayo ng TikTok videos na specially curated by my partner, no, Mr. TPG. At yun, invite ka naming manood at mag-react. Partner? Yes, so ayan, panibagong taon sa mga panibagong TikTok videos po yung ating mga panonoorin or kung saan tayo magre-react. Pero before ko po share yung ating mga TikTok video, shout out po sa mga nanonood sa TPG page, kay Mikey Kalangian, Evanaris and Ibrar, kay JB Besido, and Renchu, at kay Ian Mags po. Yeah, thank you for watching and don't forget to share our live session for tonight. At i-share ko na po yung ating mga TikTok videos. So hindi po mga mind-boggling yung mga TikTok videos natin, kundi for good vibes or we will reminisce kung ano po yung mga nangyari during the New Year. So ito po yung ating unang TikTok video, fireworks scene dito po sa Metro Manila. So panoorin po natin yung ating pinakaunang TikTok video. Ayun, so hindi lang siya nakaano, pero Gaganon lang konti. Ayun, so ano pong masasabi ninyo doon, Mamilisa at saka partner? Ayan. So sa akin ano no, siguro kakaiba tong 2021 kasi nga yung mga naranasan natin ng 2020 parang lahat tayo gusto nating matapos na yung 2020 no para move on na with the next chapter. And dito sa Metro Manila, ewan ko partner parang dito sa amin sa North no, sa Fairview, bihira yung nagpaputok, wala parang halos wala kaming narinig dahil siguro nag-ban nga yung government or kung meron man may makikita ka fireworks pero yung unlike nung siguro 3-4 years ago o yung before no yung mga year 2000 naalala ko nung ang tawag doon nung i-welcome natin yung 1999 to 2000 grabe yung mga paputok ng mga panahon na yon pero ayan as of now parang hoping na yung 2021 natin ay maging okay. So yun sa akin partner. Miss Melissa, ikaw, anong reaction mo naman do sa video? Ang ganda-ganda talaga ng tradition natin na nagpapaputok. Alala ko yung lola ko, ang sinasabi niya palagi, pag magpapaputok ka, it's to drive away the bad and bring in the new. So, nakakatuwa pagka nakakarinig ako ng fireworks kahit na binawal ng ating gobyerno. Kasi talagang this year, kailangan talaga natin to drive out the bad. Mhm. Ayan. So, ayan, ikaw naman, partner? Yeah, so dito rin po sa Pasay walang mga gaanong ganun, mga fireworks. Pero kapag nasa province po, kapag doon po ako nag-New Year, hindi rin po kami nagpapaputok or nagpapa-fireworks. Usually nakikinood na lang kami sa mga kapitbahay. Pero ayun nga po, meron din po talaga 'di ba purpose yung kung bakit nagpapa-fireworks or nagpapaputok. And ayan, before ko i-share yung ating second TikTok video ay panonoorin po ulit natin siya kasi nakaano siya kanina. Hindi ko na Nakatira. Yes. So, eto po siya. Yan, ang ganda po niya. Totoo ba yun, partner? O parang animated?
drone shot. Oh, I see. Ayun. So marami pa rin mga nagpaputok nung salubong ng 2021. At ito naman yung second TikTok video natin is for good vibes. So panoorin po natin ito. Ayan. So naubusan sila nung 1. So nauna silang sumalubong ng 2027. Ano sabi niyo po dito, Ma'am Melissa at saka partner? Ayan, si Melissa muna. Ay, dahil siguro sa 2020 natin na nangyayari, baka sila wini-wish na nila na 2027 at naka-recover na ang buong mundo. Ayan, no? Sobrang creative din, no? Ng Pilipino. Kasi nga, di ba, dahil nga naubusan siya ng 2021, ng 1, ginawa na lang niya 7. Nakita ko rin to sa Facebook post at nakakatawa nga. Pero parang last time kasi na in-interview ko, no, si Melissa, para sabi nga niya, ang recovery natin hindi naman basta-basta at itong 2021 ay hindi talaga full pa, no? So, mukhang ready na nga sila dun sa 7 years na sana sa stock market, kumbaga sinasabi natin, no, the next 7 to 8 year na bull run, kumbaga dire-diretso yung pag-akyat ng market. So nauna na sila, ayun, pasunod tayo. Ayun, yun yung sa akin. Ayun. Partner? Yeah, so meron talaga kapag mga ganyan New Year at saka Christmas, 'di ba dati naman kasi walang mga pa-backdrop, walang mga pero ngayon, syempre for the gram or for Facebook posts, and meron na talaga mga pa-backdrop, pa-balloons na meron mga happy birthday Jesus nung Christmas o kaya New Year 2021 na ayun, bumibili na ng mga balloons. Pero siguro for next year na salubong, maganda na mag-ano na agad, order na agad sa in advance sa Shopee or Lazada para ayan hindi maubusan ng numbers na ng balloons. Ayan. Pero nakakatuwa pa rin kasi 'di ba kahit ganoon na-enjoy pa rin at na-post na kakaiba yung nila, yung salubong for 2021. So, ayun po. Yun po yung mga TikTok videos natin for tonight at ngayon naman magbibigay si partner ng mga updates. Ayan, partner. Ayan, so sa ating mga viewers, feel free to comment also kung ano yung ginawa nyo nung weekend, no? Nung weekend, nung holidays pala. Weekend pala ngayon, no? Ready na ba kayo na pumasok ang 2021 at Happy New Year ulit, no? Happy New Year sa inyong lahat and pwede rin po kayo mag-comment ng Happy New Year sa amin para po makikita natin dito at pwede namin kayong batiin. So, ayun po, no? Sa mga hodlers po dyan, nung June pa lang o nung May, no, na nag-start po tayo ng late night tambayan, palagi natin sinasabi, no, na we can look at Bitcoin as another asset class. Pero again, speculative asset pa po siya. Kumbaga exotic. Sabi nga nila, di ba, bago ka mag-Bitcoin, dapat maayos muna yung financial building blocks mo. Meron ka ng insurance, meron kang stocks, meron kang bonds. Kumbaga maayos lahat, no, naka-prepare po yan bago ka mag-Bitcoin kasi exotic. Pero sa mga nagpasok po, congratulations, no? Congratulations kasi grabe po yung nilaki ng pera. At sabi nga dito, no, Bitcoin crosses 30,000 for the first time as it charges into 2021. So this is, you can look at this sa Business Insider. At 18 hours ago lang po to nung nasulat. Ngayon po, later check natin. Kung di ako nagkakamali, nakita ko nag-34,000 po yung Bitcoin kanina. So, check natin yung chart later. Pwede natin isa-isahin kasi konti lang. Wala naman tayong stocks na pag-aaralan ngayon kasi close pa yung market. Pero kung nagpasok din po kayo last December, kung tama yung pagkakaalala ko, nag-double na rin po yung pera ninyo. So sabi nga dito, itong Bitcoin reached a high of 33.136.92 kahapon po yan, around 14% over the last 24 hours. And sabi nila, if you invested last year, nag-start ka January last year, yung value nyo po ay nag-grow na by 300%. Kasi nga po, ang dami na pong institutional investors na nag-embrace nitong digital currency. So, isa po sa mga malalaking company na nagpasok ay PayPal, no? So, si PayPal. At kung hindi nyo po napapansin, ang isa sa mga first banks natin, yung Union Bank, meron silang Bitcoin, no, na sa ATM, kung di ako nagkakamali. Ibig sabihin, if institutional investors already bought Bitcoin or on the process of buying Bitcoin,
mas mababa po no yung probability na katulad nung last time na biglang nag-dip to. Kumbaga na-discuss ko po to sa mga previews natin na late night tambayan. Pwede niyo pong i-check na ang currency naman po kasi ngayon fiat money. Ibig sabihin ano pong value ng dollar? Ang dollar po ngayon wala na talaga siyang value, nakapeg siya sa gold. So ang US pwede siya mag-print ng dollar at because pag nag-print ka ng maraming dollar no bababa yung value nun, tataas ang inflation, nawawalan po ng value yung dollar. So, parang sinasabi ng mga hodlers o yung mga Bitcoin na owners na ang Bitcoin po kasi may halving po to, no? At as of now, nasa third out of 32 halvings tayo. And it will come to a point na wala na pong Bitcoin na pwede mong i-mine. So, ibig sabihin, mas limited po siya, no, in that sense. Kumbaga, hindi siya katulad ng pera na magpiprint ka ng piprint dito, pag na-mine ng lahat, wala na po, no? And because of economics, supply and demand, no? Pag wala ng supply at mataas ng demand, the price will go up. So, pwede po bang bumaba to? Yes, pwede pong bumaba. Pero as of now, doon po sa mga nag-invest no January, congratulations. O last year, congratulations kasi kumita na kayo ng pera. Pero again, study first the market. This is not a solicitation to buy or to sell Bitcoin. Nandito lang po tayo para magbigay ng balita at i-congratulate syempre yung mga nagtiwala, no? Check lang din po natin, pwede niyo pong i-check tong website na to at nawala po siya. Blockfolio, pwede niyo po tong i-download sa inyong website. Sa stocks kasi ginagamit po natin Investagram. So libre po yung Investagram. Pero kung nandun po kayo sa crypto, no, you want to study the crypto market or you want to track yung sino ba yung mga top 10 markets kasi ang dami po, marami pong crypto, no, 1,000 plus po yan. Pwede niyo pong i-check tong Blockfolio. Blockfoli, pero wala siya. Bakit ganun? So, ayan. Ayan. So, ito po yung sa Blockfolio. Pwede niyo pong i-download to. Libre lang to. At ito na po, no? Ito po yung parang top 10. May ranking po kasi ng mga cryptocurrency. At syempre, si Bitcoin po yung pinakamataas in terms of market cap. Kumbaga tawag nga dito, grandfather of cryptocurrency. Kasi meron na pong anak, tapos meron na pong apo, no? At ayaw po gumana nito. So, sa next na LNT ko na po, i-check yung isa-isa. Pero ano po yung holdings na meron si MWP? Chine-check ko po ngayon yung ADA o Cardano at saka link, no, o yung chain link. Pero again, this is not a solicitation to buy or to sell. Pwede pong bumagsak yan anytime, no? Pero ayun, sinasabi lang natin na meron pong mga exotic investment. So, punta po tayo ngayon sa PSEI, Philippine Stock Exchange Index. So, tomorrow, bukas po, parang this next week, tomorrow, magsa-start yung first trading day of 2021. And itong week na to, makikita natin, no, anong sentiment ng market. Will it go up or will it go down? So, dito po may makikita kayo, no, unang support na nalagay ko, parang nasa mga 6,800. Just in case the market will not be okay, pwede pong sumalo sa 6,840. Pero just in case may gap po ulit dito, sabi nga natin yung gap pwedeng balikan, nasa 6.6 po yan, no? 6.6 to 6.5 ang pwede natin tignan. Paano ko po nakuha itong 6.840? Nanghula lang po si MWP, no? Again, ang trading po kasi it's an art and a science. So, wala namang po makapagsabi talaga, akit ba yung market, bababa po yan. Again, experience in doing the chart, no? Pero as of now, dito ko po siya nilagay kasi may nakita tayo dito, no? Itong parang hammer. Tapos, tinamaan naman po siya nitong dalawang parang shadows nitong dalawa na to. So, sabi ko, okay, mukhang mahihit naman. So, if ever hindi po yan yung gusto nyo na support, na sa monthly chart po tayo ngayon, baba natin ng konti. So, mga 6.7, no? Mga 6.7 yung nakikita natin, no? Mga 6.7, just in case gusto nyo mas mababa ng konti, 6.6, 6.7. Pero parang for me po, sabi ko, nasa nga ba yung nakita ko kanina, monthly chart, ayan, sige, dyan na lang. Ay, eto pala, sorry. Ayan, 6.840. Now, kung check po natin, ito po yung high natin noong January 18, tapos ito po yung next na parang high nung bumaba po siya, tapos umakyat ng konti, ito po yung parang pinagdikit po natin yan. So, pwede po natin tignan, ito po yung parang resistance line, no, ng downward trend resistance line. So, ibig sabihin, pag na-hit po natin to pataas, which is around, nasa na to, 7.6, no? Hopefully, mag 7.5, 7.6 yung market. Dire-diretso na po. Just in case ma-hit yan, tapos mag-create na siya ng,
mag-stabilize siya, no, mag-consolidate dito. And then yung next target natin is 9,000. Bakit to sinasabi to? Sinasabi natin to kasi marami pong natakot, no, nung nag-drop yung market nung 4,900. So doon sa mga hindi natakot at sumugal, no, sabi natin sumugal, nung sumalo po sila ng 5,000 level, ngayon po ay kumita na sila ng 34%. Okay, not bad. Kasi pwedeng sabihin natin stock market na yung sa crypto kanina, no, kumita ka 300%, nag-times 3 yung pera mo. Pero sa stock market, kumita ng 34%, not bad, no? Kung kumita ka 20 to 34%, ibig sabihin maganda po yung year nyo last 2020. Kung kumita lang po kayo ng 5%, medyo kausapin niyo po yung financial advisor niyo, no? Or pwede niyo pong i-check na bakit ganun? Baka may mali doon sa strategy, no? Kung mga 5%. Kasi po yung market kumita ng 34. Pero kung 20%, kasi siyempre, nung 20%, pwede mo isama, nung January, February, March, medyo mataas yung nabili mo. So mga 20% po, hopefully check nyo po, dapat ganun. Kung kayo po ay personal na nag-i-invest or nag-trade mag-isa, at ayaw yung humingi ng tulong sa iba, dapat po nasa mga 20% yung growth natin. So bakit po natin to sinasabi? Kasi may potential pa po na mag-grow, no? Ngayon po ay nasa 7,139 last year nung nag-end yung market. At sukatin lang natin, ano ba to? Ano ba yung next na potential? Potential is 8,700, no? Yung 8,700 na mag-return sa 8,700. Pero kung ma-hit po natin yung 9,000, that's another 27% growth. Will we hit this on 2021? We don't know, no? No one really knows what will happen. Pero just in case, we're just saying na na-hit na po dati, noong January 2018, ng market ito. So, kung na-hit na yan, madali na po niyang balikan yan. And again, sorry, medyo nag-extend. Pero again, kung titignan natin, no, ito po yung nangyari. Ito po yung nangyari noong 2007 to 2009. Ito po yung sabi natin noon, wala na. 'Di ba, nag-real estate bubble, global financial crisis, bumaba po 'yan 1 year. October 2007 2000 to 2009, that's 2 years, no? Pero nag-recover po 'yan 2010. So 1 year recovery, 2 year decline, 1 year recovery. Kailan po tayo nag-start mag-decline? 2018. 'Di ba? 2018. Ilang year po tayo bumaba, 'di ba? 2 years, no, from 2018 to 2020. So, pwede natin tignan, no, pattern. 2 years, recovery 1 year, hindi pa po tayo nagre-recover. Hindi pa po tayo nagre-recover kasi nung bumagsak to, wala pa pong full recovery. Pero after po ng recovery dito, nung 1 year recovery, ayan po, hanggang 2018, umakyat po yung market. So, ito po yung great bull run, no? 8 years na parehas umakyat yung market. So, ngayon, 2021, again, no one can know what will happen to the market. Pero if we play it right, no, we can retire in the next 8 to 10 years, no? We millennials, if we play it right, we can retire po. Ibig sabihin, pagdating nyo ng 40, pwede nyo sabihin, chill na lang tayo, no? And may quote nga, no, what more dun sa Bitcoin? Kung ganun ho yung mangyayari, no? Sabi nga nila dun sa Bitcoin, hindi ka na magiging magaling, you will be called a legend by your great-grandparents if you play it right. Pero again, it can go down, the market can reset, 'di ba? Pwede mag-reset. Pero kaya important po na pag-aralan muna natin yung market. So, ayun po. Ito po ay opinion lamang namin. Hindi po to opinion ng kumpanya kung saan kami nagtatrabaho o affiliated with. Ito po ay, this is not a solicitation to buy or to sell securities. You can lose money by buying, selling stocks, cryptos, forex, o kung ano man. Pero what is important po is we study and we analyze the market. And ganun po talaga, no? There's always a learning curve. And if you want to know more, nandito lang naman po kami and you can watch yung mga previous episodes ng Late Night Tambayan to know more about the market. So, ayun ang update natin, partner. Ayan, so congrats po muli sa mga nakapasok sa Bitcoin. And ayan, so thank you partner sa mga updates, and ngayon pupunta na po tayo sa ating topic, which is yung forecast for 2021. And ngayon po, Ma'am Melissa, sorry po sa poster. And before po tayo muna sa forecast, ayan, gusto po muna namin kayong makilala. So ano po yung story po ninyo, Ma'am Melissa, or yung background po? Parang additional nabanggit kanina ni Harold. Yun lang, nagpa-practice ako ng architecture, specializing in residential architecture. Tapos napansin ko yung mga clients ko nga, tuwing lumilipat sa bagong bahay, nagbabago din yung buhay nila.
Kaya lang minsan hindi sinuswerte. So ako parang sabi ko, siguro may something kung bakit may iba na sinuswerte 'pag lumipat sa isang lugar, may iba naman na minamalas. So, nung ano ang na-discover ko yung feng shui. And dun sa feng shui, merong placement or meron parang study of energy para you can tap into it para mas dumali yung buhay mo. Kumbaga, better Wi-Fi signal from the environment. Ayan. So, ayan, Melissa, if we can parang at least parang demystify ng konti, no, sa ating mga viewers. Ano nga ba tong feng shui? And I also believe na energy, yes, no, kasi sa physics nga tawag sa science, parang sabi nga nila, no, we are created by energy. Kumbaga, we are composed of energy. So, ano ba tong feng shui at saka Chinese metaphysics? Ah, Chinese metaphysics is a study of the fundamental nature of our existence, and feng shui is part of it. Now, feng shui, the Chinese kasi believe that when they studied the energy patterns of the environment in the ancient times, they believe that the energy comes from the mountains and it flows down. It's carried by the wind, flows down, and stops at the boundaries of water. So, di ba pag sa grade school natin, napag-aralan natin na yung Earth is affected by the energy from its core, from the gravitational pull from the moon and the solar system, from the energy that's generated by the sun, and the tectonic forces. So with all these forces on certain areas on Earth, it creates mountains. And those mountains, parang doon yung concentrated yung energy. Now, this energy will flow down and will stop at boundaries of water. Kaya pag napapansin nyo, lahat ng cities, laging may river or merong body of water na malapit sa kanya. Nice. So naalala ko nga yung parang sinabi mo before na yung mga great civilizations, no, ay nangyayari doon sa malapit sa rivers or sa waters, no, like Tigris and Euphrates, no, yung sa Nile River, sa atin Pasig River, no, yung Manila Bay, parang kahit na ewan ko, pag chinek mo kasi yung Manila versus Quezon City, sabi nila mas mayaman naman talaga ang Quezon City kaysa Manila. Pag chinek mo rin ang Makati versus Manila, parang mas mayaman pa rin yung Makati kaysa Manila daw, no? Pero capital natin ay Manila pero iba pa rin yung land area, no? Pag bumili ka parang wala ka nang araw mabibiling lote sa Manila kasi nga siguro dahil nga maliban dun sa yung nandun sa malapit sa body of water, yun yung capital natin, no? Ng country. So yun, ayan. So yung share ko lang din pala, no, yung sabi mo parang pumupunta siya sa mountain, no? From mountain kini-carry ng wind papunta sa bodies of water. May factor din ba to na, for example, nagre-retreat tayo? Di ba, normally pag nagre-retreat ka o you want to reflect, you go to the mountains. Dagdag ko lang, parang halimbawa sa Bible, di ba, parang yung mga prophets na pupunta sila sa mountains and dun sila nagkakaroon na nakakausap nila si God or nakaka-realization. Meron bang ganong klase sa Chinese metaphysics? Kasi sa mountain, they call it parang when they made it, kasi di ba they're very pictorial. So when they made it, they called them dragons. But in truth, it's the formation, it's the land formation that's embracing and there's an energy spot in the mountain kung saan nandun yung concentrated energy. Na pag nag-tap into that energy na concentrated, parang you get the whole energy of the mountain. Kaya yung mga temples in China, pag nakita mo yung mga nandun sa mga mountains na mahirap puntahan, usually yon nandun yun kung nasaan yung meridian spot na tawag nila or nandun yung full concentration na ine-emit ng mountain, yung energy na ine-emit ng mountain. Nice, nice. So meron palang no, meron palang gano'n, no? Kaya pala may reason bakit nandun yung a particular temple. Ayan. So, ayan, sa ating mga viewers, if you have any questions later, feel free to comment. And yan, alam ko mag-share si Melissa ng ilang slides.
And ayun, go ahead, Melissa, and we will give the floor to you. Ay, naku, ito na naman yung aking share screen na Ay, hindi ko ay, ma-figure sige. out tayo. Sige. We are here to help. So, dyan sa lower part, meron dyan share screen, and then may lalabas dyan parang application or window. Pwede mo i-click yung application, and then doon, i-click mo kung ano yung i-share mo. Yan. So, lumabas na dito. Yan. Pero, sige nga, let's see if sa presentation mode ay malaki siya pag nakita nila. So, ayan. While waiting sa kay Melissa, we are here, no? We are magbibigay si Melissa na parang general forecast for 2021 using Feng Shui. If you have any questions, feel free to comment later. And habang libre pa po, no? Kasi mahal po to, no? Pag nagtanong kayo. Pero later, check natin pag may time kung meron kayong gustong quote and quote, no, general lang po, general forecast, kasi minsan po complicated na po 'yun. Dati nagtanong ako sa kanya, birthday ko, tapos may time of birth, no, parang may ganun pa 'yun, pero let's see later kung hanggang saan tayo aabutin. So ayan, Melissa, go ahead. Kita na yung screen? Yes, kita na yung screen. Okay. So this is a Batsu. We call it a Batsu chart. Batsu means 8 characters. It is also known as 4 pillars of destiny. It's a type of Chinese astrology. And this is how we will analyze the energy patterns for the year. So this is the chart for 2020. I just want to repeat that it has nothing to do, this has nothing to do with religion or superstitions. It's the study of the energies around us and how to use it to our advantage. This is also not a prediction or anything psychic. We are just analyzing the interactions of the elements around us and the influences of the year. Okay. The first that I want to tackle is the health aspect. In 2020, the strongest elements were metal, water, and earth. So there was an indication of water contamination because of too much water and earth. This is why the pandemic happened and COVID was widespread in a short amount of time. In 2020, unfortunately, the strongest elements are still metal, water, and earth. So COVID will still be there, but we will be able to manage it better at the latter part of the year. Yun nga lang, because this time, if it's 2020 na yang metal, 2021 is yin metal. So with yin metal plus yin water and yin earth, the water contamination, hindi lang water contamination, meron pang indication of poisoning. So there's a possibility also of an indication for cancer. And the organs that may be affected will be the lungs, blood, and heart. Pagdating naman sa economy, it's going to be even slower next year, 2021. Well, after February 4, 2021, it will even be slower because of weak fire. And also we may experience earth and water related disasters like earthquakes and flooding like last year. Ganun pa rin. Third, maybe political unrest. Again, because of weak fire, people are unhappy. And because of too much water naman, people are fearful. So there's an indication for discontentment. With so much doom and gloom, there should be something that we can look forward to with the year, diba? So, optimistically, there's a possibility for advancement in technology, space exploration, discoveries, and breakthroughs to make our lives better or to be able to solve the problems that we are experiencing right now.
Also, with the decline in the economy, it may be a good time to buy, to seize the opportunity, and to buy while it's low. When it comes naman to industries, the entertainment industry, education, arts and design will pick up. But maybe siguro travel and tourism will be a little slow. Pag dumating naman tayo sa feng shui, this is the flying chart for next year. And the stars that usually we want to avoid are stars 5 and 2. And also there's this 3 killing Sha that they call, that is that next year will be in the east. So the sectors that you want to avoid digging, drilling, or renovating are the southeast, east, and north. Ngayon, kung yung kitchen nyo nasa southeast or north, kung pwedeng ilipat niyo yung stove ninyo for 1 year, it would be better. Pero kung hindi, it would be a good idea to put a lot of metal near the stove just to pacify the energies kung may ma-activate man na negative energy. The good stars for next year are the south sector, west, and northeast. These are the wealth sectors. Yung ngayon na nag-work from home tayo, it would be a good idea to position your offices in these areas. How to do it is you stand in the middle, in the center of your home, and then you bring out your phone, open your Compass app, and then you just look for where south is, where south is, and that's where you position your work table. This year, I will personally use the south because aside from the wealth star that's influencing that sector, there's also the nobleman lock, which parang this one will attract naman mentors and helpful people that will help you throughout the year. And the last sector that's interesting is parang pagdating naman sa love, east yung east, you stay in the east sector of your house. I know I said na parang nasa east yung 3 killings for this year, pero for as long as hindi kayo maghuhukay, magdidrill, or magre-renovate dun sa area na yon, pwede niyong gamitin. And this will be a good place to enhance your love life or love luck. So I hope this will be able to help you for the whole year. Thank you, Harold. And Bille, yan. Ayan. So, ayun ang may mga tanong ako no kung okay lang. Tama nga no, ang tawag dito. Disclaimer lang no, sabi nga ni Melissa kanina, this has nothing to do about religion, superstition, at kung ano pa or psychic. It's about the study of energy. And sa perspective naman no ng physics, and for me, nakalimutan ko yung tawag doon sa study na yun eh. Again, we are all composed of energy in that sense. Pero natakot ako dun sa yung sa illnesses, poison, cancer, and the like. Pero how do we parang ano ba yun? How do we know if magiging kasama tayo doon, or if not, how can we prevent it in that sense? Meron ba yan per animal or parang per year na parang ngayon medyo nakakatakot? Usually, yung animal signs for this year na may indication for cancer are yung tawag nila earth animals. So yun yung goat,
dog, ox, and dragon. Okay. Okay. And And also, mhm, parang yung, ano yun, yung north sector kasi nandun yung illness mhm, star. So kung yung front door nyo nandun, medyo wag nyo munang gamitin. Or kung yung stove nyo nandun, medyo siguro kung pwedeng ilipat nyo. Kung hindi naman malilipat, baka pwedeng maglagay na lang ng metal. Pero yung maraming metal. mhm, Yung usually pag ganyan, yung mga barbell, yung mga weights mhm, sa barbell, mhm, yun, usually ganun yung siguro 6 nung mga 10 kilo, mhm. 6 Ah, pieces nung 10 kilo na ano, so na parang weights. the metal is the ano no, the metal ang panglaban doon sa stars na yon. Oh, because it's bale parang earth, they are earth element. So kung gagamitan mo ng metal to weaken it. Mhm, mhm. Got it, got it. Tapos sa ating mga viewers pala, if you have any questions, feel free to comment, no? Sa ating halimbawa kasi 'di ba, yung iba sa condo nakatira or talagang ang hirap ayusin. Tapos sabi dito if you want na parang your home office, no, south, west or northeast. Pero sabihin na natin nandun siya sa east side, which is parang hindi nga okay in that sense. Puwede bang yung direksyon lang ng table niya yung ayusin niya or may gano'n bang way o it's the place talaga? The sector would be better feng shui wise, but Mhm, there's another system called Chimendunja, mhm, and Chimendunja, if you're in the south sector, kung hindi naman kaya, you can um, your back should be your back should be at away? the parang no, you're facing north. Your back Okey, will be facing south. And you'll be backing south. okey. So, kung hindi mo kaya makapunta sa south area nung bahay, dapat yung likod mo yung sa south, parang gano'n, Oo, tama? for the year kasi yun yung parang magandang direction for Mhm. in another system naman. Ayan. So, that's Mendoza, no? That's also part of Chinese metaphysics or it's Yeah. a different okay. Nice. So may gano'n pa pala, no, partner? Eh, partner, baka meron kang gusto ring itanong kay, Melissa. Ngayon partner wala pa, pero ayun, nakikinig at natututo naman ako sa mga sinasabi ni Melissa. Ayan, sa ating mga viewers, if ever may tanong kayo, feel free to comment and we'll ask the questions later. So, siguro tingin ko marami rin sa atin partner at sa ating mga viewers no about sa love life. So, maliban ba sa pag-place sa east ano bang masasabi nyo, Ma'am Melissa, no, pagdating sa love life, baka wedding months or kung hindi man sa months, how can they improve their luck for love life? Luck for love life. Ang alam ko, ang merong top 3 na animal signs that will be parang lucky at love this Mhm, year. mhm. Lalabas ko lang yung aking kodigo. Sandali. Okay. Okay. Ang top 3 for love life, number 1 is horse, Mhm. monkey, and rat. Ayan. So, sa mga hindi nakakaalam 'no, ako ho kasi Year of the Horse, so that's 1990 'no. Tapos dagdagan niyo na lang po ng 12 or -12 ta's hanggang ma-achieve niyo yung 12 na yun, yun po lahat ng 12 na yun ay horse, tama 'no? Tama ba yun Melissa, 1990 plus 12, so 2002 Year of the Horse din? Oo, Kasi 2002. may 12 animals. So napag-aralan ko po 'to kasi, kami ni partner nag-aral kami ng ano, ng Mandarin 'no, partner basic lang, basic tapos parang nadaanan 'yun 'no, yung parang horse, monkey, rat. Yung monkey naman yung sister ko 1992 if I'm not mistaken 'no. So 1992 is for the for the monkey. Ang rat ba, Melissa, anong year ba ito?
Naku, rat to 2019, Ay, so minus 12. okay. 2019. Kasi sa Chinese calendar, we are still 2019 pa rin ba o 20 Ay, hindi, rat pala 2020, 20 sorry, 2020 no? 2020. 2020 no? So 2008 tapos minus ko Mm-mm. ulit, that's 1996, 1996 no. Pero itong forecast natin or the way we use feng shui in this sense, will this take effect ngayong buwan January 1 or after Chinese New Year pa? Usually yung transition ng calendar sa Gregorian calendar, February 4 ang February 4. transition. So sa pagkatapos ng Feb 4, yun na yung official start ng Year of the Ox. Okay, so that's the year of the ox in February 4 no. Okay. Oo. And may nasabi nga rin dito no si Ma'am Melissa about the economy or sa industry. Parang there will be okay daw ang technology, space exploration. Though sabi nga niya if there is a down economy, and we also say this naman in terms of personal finance, sabi nga ni Warren Buffett, when the market is down, that's the best time to buy, no? And when the market is up, doon ka talaga nagbebenta. So just in case no, there's this decline in the market again. Wag po tayong kabahan. Pero just in case medyo nakikita nyo na okay na kayo sa gain nyo, you want to sell, pwede naman. Pero again, sell with the right intention or with the right reason for selling. And para pag nag-dip yung market, you can buy or you don't sell everything kasi hindi natin alam baka bigla namang umangat pa yung market. And you can also look at fintech, no, financial technology. Kaya nga kung tama at maging okay ang technology, and Bitcoin or cryptocurrency is another technological currency, no? Kaya nga cryptocurrency. So hoping na sana mag 100,000 to by 2021. Pero may mga nagsasabi by 2024 nga daw ang up nung market. So again, not a solicitation to buy or to sell, pero mukhang kung magmamatch mukhang okay 'yon. And for sa SpaceX for technology rin, no, more on US stocks kasi to, partner and Ma'am Melissa. So pwedeng i-check Tesla, yan mga lumaki din yan eh. Tsaka SpaceX ni Elon Musk, no, na kung di ako nagkakamali listed din ito, publicly listed. Sa atin merong isa na parang titignan ko pero wala pong pambili si MWP. Pero pwedeng i-check PHA, no? PHA, sila po yung holdings company ng SquidPay. And parang by February din, meron din atang maglo-launch na Loyal Coins. So, congratulations no sa mga nakabili ng Loyal Coins before. Ngayon po kasi walang mabilan sa market kasi nakasuspend po yung trading pero na-approve na po sila ng Bangko Sentral. Ayan. So, ayan, Ma'am Melissa, siguro if kaya lang no, maybe we can give some updates sa mga animal signs or meron ba diyan na parang summary on other forecast for animals na kung 12 yun medyo mahaba or kung yung gusto niyo lang. Ano bang birthday mo, partner? Anong year ka? 1988, December. Yeah, 1988. Ako 1990, Ma'am Melissa, no? Kung pwedeng isingit yan, tsaka 1991, yung wife ko. Ayan. Teka lang. Oh. Medyo slow ako sa math. ang 1988 ata ay Dragon, no? Tama ba? Or Yes. Dragon, no? Tapos Ay. 19 yeah. Ang wife ko goat eh. Ay hindi, goat. Ay hindi, lagot ako. Sheep pala. Ang goat at saka sheep ba isa lang 'yun? Oo. 1990, okay. Kinabahan ako mamaya sabi niya, sino yung goat na 'yon? De joke. Okay. Excuse me. Excuse me. Okay. Babalik ko lang i-add ko kasi yung sa Chinese metaphysics, ang stock market, parang they relate it to the fire element. Oh, So, okay. nung ina-explain mo kanina, Harold, parang nagmamatch nga kasi nung year of the dog, yun yung start ng decline ng fire element. Mhm. Okay, so ngayon, especially 2021, kaya sinasabi nila mag-slow down yung economy dahil sobrang konti yung fire element dun sa chart natin for 2021.
Mhm. Ngayon, it's expected to rise pa konti-konti, but I think para dumating yung medyo stronger fire element for our economy to be better and for it to go up, medyo 2024 pa yon bago natin ma-experience um, yung rise nung tulad noon Mhm. before the Year of the Dog na 2018. Mhm. Okay. So singit ko lang din, sorry, no? Pero ang ganda nun, kasi ah, parang last year, partner, di ba, palagi natin sinasabi yung mga financial gurus, no? Sinasabi no, or analysts, 3 to 4 to 5 years recovery. So 2021 ho ngayon, no? If 2024 is the next, and tingin ko laking factor kasi rin ng feng shui sa stock market, kasi karamihan ng nag-invest o pag sinect nyo rin yung mga brokers natin, ang dami po dyan yung mga big time, no? Chinese yung mga yon. So, di ba, may effect po yun, especially pag ghost month, makikita mo biglang babagsak yung market, after ghost month tataas ulit. So 2024, so sa ating mga millennials, no, if you haven't started yet, you still have 3 years, no, to accumulating phase. And just in case humataw ng 2024, so swerte, di ba? Pero hindi siya swerte kung wala kang gagawin, no? Hindi siya swerte kung wala kang gagawin. You still have to do something about it. Yan. So Ma'am Melissa, yung sa question kanina. Yan. Okay. Yung mga lucky in terms of wealth opportunities for 2021, these are the monkey, tiger, dog, and rat. Mhm. Yung mga, yung snake, rooster, and dragon, medyo may konti silang setbacks, but yung setbacks na yon will be parang the cause for them to be able to break through and improve their year. Mhm. Okay. Ngayon yung goat, rabbit, pig, and ox, medyo slower sila, but medyo tough yung year nila. Pero kung i-apply mo yung feng shui to make your parang your energies a little better, then siguro it won't be tough. And anyway, sa atin naman, yung pillars natin, hindi lang naman sa year pillar yon, meron ka pang month, meron ka pang day, meron ka pang hour. So, kung medyo bad yung iyong year pillar na year animal sign, yung months, meron ka pang month animal that you can depend on, meron ka pang day, meron ka pang hour. Mhm. Ayan. So, may factor pala talaga yun. So, in order to know that, no, it is a little complicated at kailangan medyo one-on-one na ata ang discussion pa ganun. Tsaka, check nyo rin po yung birth certificate nyo kasi nandun ata kung kailan ka pinanganak, no? The hour month. So, ayan. Ma'am Melissa, saan ka pwedeng hanapin ng ating mga viewers just in case they want to ask for design, no? As an architect, they want to ask for design sa house, or they just want to have a conversation or a consultation about feng shui. Oh, my contact details are on my website. It's melissavilim.com. Ayan. So you can check Melissa at melissavilim.com, and ano po yan, no? Two-in-one na to in that sense, kasi syempre pag gumawa siya ng bahay o ng plano sa inyo, pwede na ring i-apply natin, no, ang Chinese metaphysics, or ang which is ang feng shui ay part of it. Ayun. So, ayan, sa ating mga viewers nga pala, meron tayong partner, punta tayo doon sa next section. Meron nga pala tayong GCASH, no? So if you want to win 50 pesos GCash, ang kailangan nyo lang pong gawin ay i-share ito kung nanonood kayo sa ating Facebook Live, sa TPG, no? Facebook Live. At kailangan lang po, may tatanong po kami later, and feel free to comment the answer. So kung nanonood naman kayo sa Millennial Wealth Planner, punta po kayo sa YouTube channel, no? Sa YouTube channel, and dun lang po kayo magko-comment. So before we continue, partner, baka meron tayong announcement sa ating mga viewers. Yes, partner. So, sa mga hindi pa po nakaka-download ng Pulse by PruLife UK, you can still download it from App Store or Play Store.
So maganda po yan kasi hindi lang po pang ProLife UK financial consultants or clients, kahit sino po pwede mag-download po nito. And for ProLife UK policy holders, dyan po pwede nyo na po ma-trace or input yung policy po ninyo para makita nyo po kung ano yung mga details po na inyong policy. And that is also an artificial intelligence based app kung saan makakatulong po ito para sa, halimbawa po kung kayo ay nagda-diet or kung kayo po ay very active, nagja-jogging, nagja-gym, so pwede rin po dyan. And yan po, naka-integrate din po siya sa ano natin, sa health natin. Ayan. And tuloy-tuloy pa rin po yung ating mga career preview if you want to be a financial consultant. Sa branch po namin sa 7 p.m. and kina-partner ay 4 p.m. pa rin po 4 p.m. partner. Yes, 4 p.m. At kung hindi pa po, nandito lang naman tayo for tabletop discussion or if you want a one-on-one discussion. At singit ko lang din po, no, kung wala pa kayong InsureVest or hindi pa kayo nag-i-invest, nandito lang din po si partner at ako to help you in your finances. Ayan. So, partner, ano ba ang tanong natin for our viewers for tonight? Yes, so para po manalo ng 50 pesos GCash, ayan, ito po yung ating tanong. At dapat na i-share nyo po from TPG yung ating live session for tonight and kay partner sa YouTube channel po kayo ni partner magko-comment. So ang tanong po natin, ano ang website ni Ma'am Melissa Lim? And ayan po, meron lang pong delay sa ating feed on different platforms. So i-comment nyo lang po yung inyong mga sagot. Ayan, partner. Ayan. So while waiting, no, Miss Melissa, gusto lang namin humingi, maybe do you have last words or last tips sa ating mga viewers for 2021? My last words would be parang in Chinese metaphysics, merong 3 factors for prosperity daw. The first is heaven. They call it heaven. That's what you're born with, your looks, your family background, your talents. The second is earth, and that's your environment. So that's where feng shui comes in. And the third and most important factor is man, because even with the best heaven and earth, it's still up to you to make your life a success. Yan. Tama, no? Sa at the end of the day, nasa atin po yun kasi pwedeng swerte ang taon na to para sa iyo pero kung hihiga ka lang buong araw hindi po yun swerte, no? Pwede rin naman napakamalas ng taon based on lahat na, pero if you will persevere and do your best and syempre with prayers, no, nothing is impossible. So tama po, no, yung sinabi nga ni Ma'am Melissa, at makikita rin niyo po yung nangyari last year. Even though it was a very, very bad year, ang dami pong naging milyonaryo by investing and by trading. At check nyo po, search nyo na lang sino yung mga mas yumaman pa. I-google nyo lang, lalong-lalo na yung mga hodlers, no? Yung mga hodlers ng Bitcoin, ang dami pong yumaman bigla. At wag po natin kakalimutan, no? It's also our obligation to share, no? Maybe not to give back financial, pero maybe by sharing knowledge or by helping someone. Kasi nga po, di ba, kung na-bless tayo, we can also be a channel of blessing to other people. So partner, meron na bang nanalo sa ating GCash? Yes, so meron na nanalo sa TPG and wala pa kay partner. Sa mga nag-comment po sa TPG, pwede ka pumunta sa YouTube ni partner sa Harold Gardon Millennial Wealth Planner. And ayan, thank you for joining Ryan and kay Michelle. Pero meron po mas nauna sa inyo. So pwede kayo pumunta sa sa YouTube ni partner. And congratulations, Ma'am Juliet. And ayan po, Happy New Year. Meron pa po akong utang sa inyo. At yung sa kimchi, kailan po kayo babalik ng Metro Manila para ma-send po namin sa inyo. Ayan. Congrats po ulit. Ayan, so sa ating sa ating mga nanonood sa YouTube channel, pwede pa po kayong sumali and kindly hit the like button. At sa mga pupunta pa lang po, punta po kayo sa YouTube channel Harold Q. Gardon, the Millennial Wealth Planner, and pa-subscribe na rin po, no? Subscribe and like and screenshot na lang po later. Tapos mag-message po kayo sa Facebook ko para po mapadala natin yung 50 pesos GCash. Ayan. So, Ma'am Melissa, maraming salamat po sa pag-accept sa aming invitation and for sharing your knowledge about Feng Shui and metaphysics.
and hope you enjoyed no the conversation. So ayan. So partner, meron ka pa bang announcement or ano man bago tayo mag-end? Ayan, meron nagtatanong dito partner, si Eileen Padilla. Ano yung tanong mo about ba sa topic natin or ayan, ano Ayan. yung o pwede mo ako i-message sa TPG or kami nila Ma'am Melissa sa website niya or kay Harold. Ayan. Yan. Okay. Tapos, ayun. So, maraming salamat again, Ma'am Melissa. And to our viewers, hope you enjoyed the 85th episode of the Late Night Tambayan with TPG and MWP. Don't forget to follow us in Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Twitter, TikTok, LinkedIn, Shopee, Lazada, and Food Panda. No? Sa mga hindi pa po umu-order ng kimchi, napag-iiwanan na po kayo ng best kimchi in town. So, kahit ako po, anong klaseng ulam, no? Nandun na po ang kimchi ni sa bill mo ko, no? Check niyo po yan sa Shopee, Lazada, and Food Panda. So my name again is Harold Gardon. I'm the Millennial Wealth Planner, and my partner is... Yes, thank you again Ma'am Melissa for being our guest for tonight on our session or Late Night Tambayan session. And ayan po, thank you sa mga tumutok or nakitambay sa amin for tonight. I'm Bill Christiane Temanel, founder and content creator of The Prudent Generation. See you again on Tuesday, same time, 10 p.m. to 11 p.m. So both po sa TPG and MWP Facebook pages and YouTube channels. And even matapos po yung ating live session for tonight, you can still give virtual gifts po sa The Prudent Generation. Ayan. Thank you for watching. God bless and good night. Thank you, guys. Thank you Good for night. inviting me.